So we are dealing with, in the last class, we dealt with circularly linked list, in that there are two different cases. One is insertion and the other one is deletion. So in insertion, again, two different cases. One is insert as a first element and insert as a last element. Whereas in the case of deletion, it also contains two different cases. One is delete the first node and the other one is delete the last node. So insertion and deletion, circularly double linked list we see. So with that, we can conclude the linked list chapter. This is the huge one or lengthy chapter when compared to any other topic. So now let me remember, we are supposed to try remember the important points that are there in the linked list. Just see, the screen is visible to everyone. Is the screen is visible to everyone? Yes, sir. Emma? Visible, sir. So the first point is here, a linked list is a linear collection of elements, data elements called as nodes, in which linear representation is given by links from one node to the other node. That means each and every element in a linked list is known as a node. So linked list lo ఉన్న elements అన్నిటిని ఎలా కాల్ చేస్తాం? How do we call? We are supposed to call in the form of a node, and each node contains one data part and the other one is next address part. So that means which simply tells us what is the next node to this particular node. So that is the first point. Is it clear? The first point is clear. Emma, Sindhu or Harika, any one of you can, Manikanta. Clear, sir. Okay, the second point is linked list is a data structure which can be used to implement other data structures. Like it can be, linked list can be used to represent stacks, to represent queues, and to represent trees. So there are three different data structures we can represent with the help of the linked list. That's why they kept linked list as a second unit prior to stacks. In some textbooks, the sequence may be changes, like after arrays, we are supposed to start the stacks and then queues, then linked list. But here, in this particular chapter, in this particular textbook, we followed some order, that is linked list was studied for earlier than arrays, stacks and queues. Why? Because the purpose of studying linked list is the stacks and queues can be implemented with the help of the linked list. The stacks and queues and two other data structures we can implement with the help of linked list. Adhainamma? Second step. Second point to remember. Yes, sir. Okay, next, third one. Whenever we try to add a new element into the linked list, మనం ఎప్పుడు ఏ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం? Whenever we are supposed to add a new element into the linked list, what is the condition we are supposed to check? There must be available nodes on the memory. Antena? Yes, sir. Emma, new node ni add cheyalante, when we try to add new node into the linked list, the new node is supposed to have, the free node is supposed to be available in the memory. So that's why we check the overflow condition. Once the overflow condition is satisfied, then get a node from the available list and avail pointer moves to the avail next and add some data onto the new node. Intena chesedi procedure manam. This is the procedure which we've been following at the time of insertion. What is the condition to be? Sandeep? What is the condition to be verified at the time of inserting a new element into the linked list? Sandeep, are you in the class? Niharika? Sandeep is available? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ఏం sir. చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు నేను అన్నది అర్థమైందా నీకు? Whenever అర్థమైంది, we are trying to add a new node into the linked list, what is the condition to be checked? ఏ కండిషన్ చెక్ చేయాలి కొత్త నోడ్ యాడ్ చేయాలంటే? చెప్పాలి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, సందీప్. అండర్ఫ్లో ఆర్ ఓవర్ఫ్లో?
Sandeep, Harika, respond. When we try to add a new element into the list, what is the condition to be checked? Overflow, sir. Overflow condition. Overflow condition will advantage into the advantage of checking the overflow condition is if it checks whether the new nodes are or free nodes are available in the memory or not. If it is available in the memory, then only we can get it from the memory and add into the linked list. Is it clear? Harika and Sindhu, Manikanta. Manikanta, are you in the class? Sir, attend అవ్వలేదు sir తను. Why? In the last class also I asked you about Manikanta. You haven't replied. Ask him to make a call to me after the class completes. Okay. Okay sir. So here the third step is that before we insert a new node in a linked list, we need to check overflow condition which occurs when there is no free memory cell is present in the system. Suppose free memory cell ledanko, we cannot add any new node. And free nodes are not available in the memory, then we cannot add any new node into the linked list. The same way, when we try to delete a node from the linked list, what is the condition to be verified? Sindhu? When we try to delete a node from the linked list, what is the Underflow, condition to be? Underflow sir. Underflow condition. Why? Because we cannot delete a node from the empty list. Empty list lonchi we cannot delete any particular node. Endukante empty list represents no nodes. Ante kada. Yes sir. Is it right? So that's Yes, sir. what that is there in the fourth point. Before we try to delete a node from the linked list, we must first check underflow condition which occurs when we try to delete a node from a linked list. Node that is empty. Empty lonchi మనం ఏం తీయలేం. Number 91. Sir. అర్థమైందమ్మా ఇది ఫోర్త్ స్టెప్. Yes, sir. సో ఇన్సర్షన్ కి ఓవర్ఫ్లో కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. వై ఓవర్ఫ్లో కండిషన్? we check whether the nodes are available in the memory or not. అదే deletion అయితే we check whether the nodes are available in the list. In the linked list లో ఉంటేనే delete చేస్తాం. If linked list లో no nodes are there, like empty list, then we cannot delete anything. So that is fourth point. Next, when we delete a node from a linked list, we have actually free the memory occupied by that node. The memory is written back. అంటే ఆ మెమరీ ఏదైతే ఆక్యుపై చేసిందో ఆ నోడ్ వలన that particular memory is supposed to be freed. The memory is written back to the free pool so that it can be used to store other programs and data. This is what I explained at the time of deletion. So when we try to delete a particular node, that is free temp అని అంటున్నాం. సో ఈ ఫ్రీ టెంప్ అనగానే ఏమవుతుందంటే ద నోడ్ విచ్ represented by temp is supposed to go back, return back అంటే అదే go back to the free pool. అంటే where the free pool location? Where is the location of the free pool? Is it in the memory or some other place? 91. Memory, sir. Memory లో ఉంటుంది. So it go back and add it as a free node in the memory so that it can be used to store other programs and data. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా మళ్ళీ మనం డేటాని యూజ్ చేయాలంటే సో దిస్ పర్టికులర్ నోడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎడిషన్ ఆర్ యాడింగ్ ఏ న్యూ నోడ్ ఇన్ టు ద లింక్డ్ లిస్ట్. ఫ్రీ అయిన నోట్స్ అన్ని వెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ అయిపోతాయి మెమరీలో. అండ్ సో దాట్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్, the last node contains a pointer to the first node of the list. ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదమ్మా. ద సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ అదే సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో అయితే హౌ టు ఐడెంటిఫై ద లాస్ట్ నోడ్? నెంబర్ 58, నెంబర్ 58, నెంబర్ 58. సింధు, నోట్ డౌన్ హిస్ నెంబర్, హర్ నెంబర్. నెంబర్ 58 నెంబర్ నోట్ చేసుకోమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను? హౌ టు ఐడెంటిఫై ద లాస్ట్ నోడ్. నెంబర్ 83. 83. నిహారిక, నోట్ డౌన్ హర్ నెంబర్. హర్రా హిజా? Her, sir. 83 ఉన్నావా? ఆర్ యు ఇన్ ద క్లాస్? Yes, sir.
83, I am asking you about a particular question, that is how to identify the last node in a single linked list. Null point, sir. Null pointer. But whereas in the case of a circular linked list, how to identify the last node? Circular linked list. It is Huh? The last node contains a pointer to the first node of the list. ఇక్కడ హైలైట్ చేశాను కనబడుతుందా? ఏమా నీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదమ్మా. నెంబర్ 32, నెంబర్ 32, నెంబర్ 32. How to identify the last node in a circular linked list? ఏ విధంగా తెలుసుకుంటామయ్యా? లాస్ట్ ఫస్ట్ అడ్రస్ లాస్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క వాల్యూ ఉంటుంది అంతేనా? Value ఉంటుంది, మెమరీ sir. అడ్రస్, ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ హియర్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఇది అదే ఏంటి? ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ the last node contains a pointer to the first node of the list. While traversing a circular linked list, we can begin at any node and traverse the list in any direction, either in forward or backward, until we reach the same node where we started. And that means circle lo eppudanna pettinappudu, can you able to reach to the you start from any particular node, can you able to reach the node where your search is supposed to be started at? Yes, akkada modaledtam. Next, double linked list. Double linked list is a two-way linked list which contains a pointer to the next as well as previous. Adara 32. So double linked list lo double, the meaning for double is it has double address fields, one in the previous, one for the previous and one for the next address. And for the first node of a double linked list, for the first node in a double linked list, the previous address contains previous node address lo emuntundaya first node lo. What is the value that was added? లాస్ట్ నోడ్ యొక్క మెమరీ Double linked list, not circularly double linked list. In a double linked list, null pointer sir, null pointer ఉంటుంది. Is it clear? null pointer sir. అదే లాస్ట్ నోడ్స్ యొక్క నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో what is the value in the last Null node's pointer, next sir. address field? Null pointer. That means for a double linked list, Null each pointer. node contains three parts, one for the data and two other fields for previous address as well as next address. Previous First, the first node address, next address. first node's previous address contains null and the last node's next address contains null. So that is the way we can identify. Next. Null pointer. So that's what that was discussed here as a last point in this. Now we'll move to the other points. That is other points here. So this a double linked list calls for more space per node. Ante more space ante why it contains calls for more space? What is meant by calls for more space? Sindhu, Emma, sir. what is the meaning for this? Thus a doubly linked list calls for more space per node and more expensive basic operations. What is the meaning for this? Meaning enti? Because telusa telida? Are you aware or not? Emma, ninne, Sindhu or Sir. Harika. So Sir. double linked list calls more space ante ade Two single networks not single linked list lo there are only two fields. Array aithe only one field. Ade single linked list aithe two fields, whereas in the case of double linked list three fields. So three fields antu unnayante, does it occupy more space? Yes, sir. That's what ade cheptunna ikkada. And suppose in a double linked list there are 1000 nodes, 1000 into that particular space, anta ekku space తీసుకుంటుంది మాట. అదే in the case of array only single space కాబట్టి 1/3 space తీసుకుంటుంది, whereas in the case of double linked list it occupies 3 times greater than the array. So that is the difference.
Okay. But whereas what is the advantage of having double linked list when compared to array? Ante we can freely move. We can delete any particular node. In a particular array lo aithe we cannot delete the middle element. But whereas in the case of a linked list, we can delete the middle element or whatever be the element, whether it is a first element or last element or middle element, at any particular element can be deleted. Now next one is a circularly double linked list or a circular list is more complex type of linked list which contains a pointer to the next as well as previous node in the sequence. Circularly double linked list. ఈ circularly double linked list ఏంటండి? ప్రీవియస్ నోడ్ కి ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ నోడ్ కి ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. బట్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ద ఫస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ద ఫస్ట్ నోడ్ అల్టిమేట్లీ పాయింటెడ్ బై ఏ లిస్ట్ పాయింటర్ ఆర్ ఏ స్టార్ట్ పాయింటర్. ఎలా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ నోడ్ అంటే? లిస్ట్ పాయింటర్ ఆర్ స్టార్ట్ పాయింటర్. అండ్ లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ లో యూజువల్లీ వీ హ్యాడ్ నల్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో, బట్ వేరేజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ the last node address field, next address field contains the first node's address. Emma, ee step advainda? This is what the explanation about that particular issue. Is this point is clear? Sindhu, Harika? Yes, sir. Okay, next point is header pointer. Header linked list ante the first node of the linked list is always pointed by a start pointer. So that's what the how to identify the first node of a linked list ante always either a list pointer or a start pointer points the first node of the linked list. That's what the points to be remember. And whereas in the case of there is one more type, that is multi-linked linked list. So multi-linked ante different either single linked list or double linked list can be connected with other linked list. Then that case multi-linked list comes, and this is not part of your syllabus, so we leave this particular one, multi-linked list. So that's the end of linked list. Those are the points, important points that are to be considered as part of discussion. Next we move to the other topic, that is, one second, what is the topic? That is stack. Hope this particular topic is understood by everybody. Emma, linked list followed. So recollect the information which was discussed in the last 10 classes. I think 10 different classes are 10 or more than 10 classes. We spent for linked list. Why? Because linked list contains 3 different types. One is single, and the other one is double, and the other one is circular. And circular lo kuda circularly double linked list, that is another point. So these are the issues which we discussed as part of linked list, and the rest of the topics are something smaller than linked list topics. Now the topic which we are going to start for today class is stack. So stack is a linear data structure in which all the items like addition, adding an item into the stack data structure as well as deleting an item from the stack data structure from one end, that is top end. So దాన్ని అందుకనే ఏమంటాం అంటే లిఫో అంటుంటాం. ఒక టెర్మినాలజీ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. హూ విల్ బి ద లాస్ట్ ఈజ్ ద వన్, who will be the on the top, he's the one who is supposed to be deleted first. So stack అనేది ఒక different data structure in which all the items are supposed to be added and deleted from one end, not different ends. For that I share another screen. Yeah, here. So this is the way the stack is. The screen is visible, everybody? Sir, no sir. ఇది సందీపా నువ్వు మరిగంట సార్ ఎప్పుడు వచ్చావు? ఇందాక అంటే ఒక 10 minutes లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను సార్, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం. Okay, so now I think this screen will be visible now. Is it visible now? ఎస్ సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. Okay,
So what is the definition? As far as definition concerned, stack is a linear data structure in which the addition and deletion operations are performed from one end. So one end ante that is ultimately top end. So here observe this particular drawing, the first drawing. So this is a empty stack which contains 5 different positions. So that means it is this particular stack was implemented using array kabatti the first position of the array is 0 and the last position that is n. So a number of elements are 5 and n minus 1 will be the topmost position, that is 4. Is it clear? Ee drawing work? Yes, sir. Yeah, so where to add the new element ante a top pointer points always the first position of the stack. So at top, wherever top pointer points, there we can add a new element. Once a element is added onto the stack, we can increment the top position by 1. That is top equal to top plus 1. So you can observe cheyandi. So this is the empty stack. We are trying to add a new element, that is 11 onto the stack. Once we added 11 onto the insert 11 కనబడుతుంది కదా. Once we added new element 11 onto the stack, then top pointer moves to top plus 1 anana. That means top moves to top plus 1. Initially top equal to 0. Now top plus 1 ante ekkada avutundaya Manikanta? Initially top equal to 0. Now top equal to top plus 1 ante enta? Manikanta, are you available? Sindhu? Sir, 1 అవుతుంది sir. Initially top equal to 0 ఇక్కడ కనబడుతుందా? Top pointing to Yes, sir. 0. Once we added a new element that is 11 onto the stack. Now top incremented by top plus 1 అంటే ఎక్కడికి అవుతుంది ఇది? 0 plus 1, that is 1 sir. 1. If you add one more element 22 on the stack, then top equal to ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం? Wherever top pointer points, there we insert the new element. Once new element is inserted, our top pointer incremented by 1, that is top equal to top plus 1. Previous top equal to 1. Now top equal to top plus 1 ante 1 plus 1, that is enta? 2 sir. 2. Now where to add the element? ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? 3 దగ్గర sir. 2 దగ్గర యాడ్ చేయాలి. Now add 33 on 2. Then top equal to 3 sir. top plus 1, that is 3. Now add an element. Like that 44 is added here and 55 is added here. So this is what the push operations ante. While trying to add any element ante addition, adding an element into the stack is known as push. Push ante we are pushing the element onto the stack. Whenever we try to delete an element from the stack, then we call pop. Pop only. There are 2 different push and pop, and other function is display. There are 3 different functions which we are going to discuss. Observe or understand this particular topic in a careful way. Why? Because in a computer system, your computer system ki can you supplement a equation like a plus b into a plus b into c plus d అని ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారనుకో, do you think that can you give or not? ఏమా ఇస్తామా మనం? సింధు ఆర్ మణికంఠ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. We are supposed to give arithmetic expressions to the computer system towards finding the answer for that. We give some values for a, values for b, and values for c and d. So equation ఏంటంటే లాజిక్ arithmetic expression a plus b into c plus d అన్నాను అనుకో, or c minus d అని. Find the value for the arithmetic expression ante that can be performed using stacks. So system lo any kind of arithmetic expressions ni evaluate cheyalante we are supposed to make use of stacks. So that's why stacks are more important. Na concept ardhamainda? Yes sir. And there are 2 different operations. What are 2 operations in a stack? Push and pop sir. Push and pop. And how to add? There is only one end. Ikkada end unda? Is there any end here? Only there is one opening. Ikkada nunche. Yes sir. So whatever be the elements you are adding, you are supposed to add from here. పై నుంచే. ఇప్పుడు పై నుండి 11 అనేది డ్రాప్ చేసామనుకో, it will be come here. అంతేనా? And Yes, sir. 22 డ్రాప్ చేస్తే it will be placed over 11.
and 33 drop cheste, it will be placed over 33 at a memory location, that is 2. So this is the way the other two items also added. When you try to delete an element, that is when you are performing a pop operation from a stack, so where is previous location of top? Top ekkada undi? Ikkada undi. Antena? Now top decremented by 1 and topmost element ante ippudu adding ki ikkada top chupistunam. But where is the topmost element ante we are supposed to represent at 33. 33 chupistam topmost element. Now try to delete the topmost element. ఈ ఎలిమెంట్ ని తీసేయండి. ఈ ఎలిమెంట్ బయట రాగానే టాప్ విల్ బి టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ -1 అంటే ఒక వాల్యూ తగ్గుతుంది, అంటే 2 1 దగ్గరికి వస్తుంది. నౌ డిలీట్ దిస్ ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ కమ్ అట్ 0. డిలీట్ దిస్ ఎలిమెంట్, దెన్ టాప్ బికమ్స్ టాప్ -1 అంటే టాప్ ఏమవుతుందంటే -1కి వస్తుంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో లేదు. ఐ విల్ షో యూ వై టాప్ ఈక్వల్ టు -1 at the beginning of the empty stack. Empty stack lo whenever we are trying to add a new elements, always top will be at -1. -1 ki I will show you in another example. So here this also now I can visualize the adding new elements into the array and delete the elements from the. So there are ee screen కనబడుతుందా? The screen is visible. Yes, sir. కనబడుతుంది కదా. Now stack array implementation, this is visualization of a stack. Now our job is now clear stack. So top equal to at 0th position. Now add an element, that is 11 add, and what is the operation for add? Push. Now I added push. Now top equal to ఏమైంది? 11 is added at 0 and top is at 1 అంటే టాప్ ఇక్కడ పాయింటర్ ని ఇక్కడ పాయింటర్ చేస్తుంది. Now if I add 22 onto 8, then top incremented or not? Top పెరుగుతుందా? Each and every time top is incremented whenever you two people are trying to add a new element. Just see. So item array position 2 దగ్గర 33 was added and top is incremented at 3. That means ఒక empty position చూపిస్తుంది ఎప్పుడు టాప్. ఎప్పుడు whenever we try to add an element. See, add 2 more elements like 44, push 55 and perform one more addition operation, that is push. Now we try to delete the element. Now where is top? Top is here, 5th position lo undi. Now we try to delete the element. Delete the element ante no need to add an element, just simply press pop operation, perform pop operation. Pop em chestadi, wherever top pointer points there, that particular element is supposed to be removed and then top is decremented by 1. So chudandi ipudu, now 55 deleted and top is at 4 and perform one more operation, that is 44 deleted, perform one more operation, 33 deleted, perform one more, 22 one more, that is 11 also deleted. Now popped value is 11 and top is at 0. So this is where the new element is supposed to be added. So this is the visualization as far as visualization concerned. And in this, let me show you one more, so that once the basics are very much understood, then it becomes very much easy for us towards adding. Yeah, this is the one. So initially on a empty stack, top pointer always at -1. ఈ -1 నేను ఎందుకంటున్నా అంటే when we try to add a new element, hope this both the screens are visible now. Yes, sir. Yes, sir, visible. So this is the function for push. Push ఏంటంటే if top equal to maximum -1, suppose you people are defined max equal to 10 అంటే 10 different elements ఉంటాయి అని అనుకున్నాం అనుకో on a particular stack. So 10 అంటే maximum ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా? 10 is maximum and last position ఎక్కడ ఉంటుంది? Max -1 ఏనా? That is 9. Suppose 9 అనేది ఆల్రెడీ అంటే array position 9 లో టాప్ ఉందనుకో, can you add one more element more over it? ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయినట్టే కదా. Top pointer whenever top equal to max -1, that means
array size -1, that is n -1 అయితే then top is at the topmost position. No more addings. First ఎప్పుడు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే while trying to add an element into the array, first check the condition, that is whether the stack is full or not. ఎప్పుడు ఫుల్ కండిషనా కాదా అనేది చెక్ చేయాలి. Can you add a new element onto the stack if the stack is full? ఫుల్ అయినప్పుడు ఏమైనా పెట్టగలవా కొత్త ఎలిమెంట్ ని? No, sir. పెట్టలేం. We cannot add new element onto the stack if the stack is already full. నా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? C0, C0 అర్థమైందయ్యా నేను అన్నది? Yes, sir. While performing an insertion operation, our job is first to find out whether the stack is full or not. అంతేనా? ఫుల్ అయితే ఇంకా యాడ్ చేయగలవా? ఇప్పుడు నీకు ఒక 4 లీటర్ల జార్ ఇచ్చానయ్యా, ఎంటీ జారు. C0, Yes, sir. యువర్ సెల్. నేను Yes, ఒక sir. 4 లీటర్ల వాటర్ జార్ ఇచ్చా నీకు, నేను ఫుల్ చేయమన్నా, ఫుల్ చేసావు. Yes, sir. లేదా పెట్రోల్ ట్యాంక్ 5 లీటర్స్ కెపాసిటీ అనుకో నీ బైక్ ది, Yes, sir. నువ్వు ఫుల్ అయిపోయింది. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్డ్, యువర్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఈస్ ఫుల్డ్, నువ్వు మళ్ళీ Yes, sir. పెట్రోల్ బంక్ అతను పోస్తానన్నా పోయించుకుంటే ఎక్కడ ఏమవుతుంది? 5 లీటర్స్ వల్ల 6 లీటర్స్ అవుతుందా? ఇస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ? No, sir. ఏమవుతుంది? స్పిల్ No, అయిపోతుంది. sir. అంతేనా? Yes, sir. Once the maximum capacity నిండిపోయిన తర్వాత you cannot add any new element onto it. అంతేనా? Yes, sir. So that like that, first we are while trying to add an element, adding an element ki function enti push. So we are using push function for adding an element onto the stack kabatti first if top equal to max -1, that means top already the 5 elements kanuko 5 lo undanko you cannot add. So adi check cheyali. If top equal to -1 condition, then print stack is full, return otherwise ante stack is not full. Can you able to add now new element? Stack is not full annappudu can you able to add a new element? C0. Yes, sir. Number 50, roll number 50, 50. Sir. Ardhainda concept is clear? అర్థమైంది సార్. Can you able to add a new element onto the full stack? నో సార్. చేయలేం. So can you able to delete element from the empty stack? లేదు సార్, చేయలేం సార్. చేయలేం కాబట్టి ఆ రెండు కండిషన్ అంటే while performing push operation we are supposed to check the condition that is stack is full. While performing delete operation like pop, we are supposed to check the condition that is stack is empty. Is it clear? Ainda 50. Roll number 50, unmute. ఎస్ సార్. చెప్పండి. Okay, now top is at ekkadunda ekkada? Where is the position? Top equal to -1 కనబడుతుంది ఇక్కడ. కనిపిస్తుంది సార్. Now what to do? Top equal to top plus 1, that means top pointer incremented by 1. -1 plus 1, what is the value? 0 సార్. Top equal to -1 kada, -1 plus 1, that is 0. What is 0? Idena? ఎస్ సార్, అదే సార్. Top equal to 0, then add the new element 50 onto it. Now again and if and push. Now try to add one more element. మళ్ళీ ఇక్కడ రండి push function కి టాప్ చెక్ చేయండి. if top equal to max -1 అయితే stack full, no ఇంకా full అవ్వలేదు కదా, still there are some more elements. Think that there are 5 maximum array size is 5 అనుకుందాం, that is max -1 అంటే 4 అంతేనా? So is max minus sir is max -1 is topic. So what we are supposed to do once we verify the maximum condition, so that is stack full condition. If stack full condition fail ayindi ikkada stack full ah empty ah? What is the condition here? Number 50. చెప్పండి సార్. ఇక్కడ స్టాక్ ఫుల్ అయిందా ఇంకా ఉన్నాయా? స్టిల్ ఇంకా చాలా ఇంకా ఉన్నాయి సార్. ఇంకా ఎంటీ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఉన్నాయి సార్. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ద అరే? 5 అన్నా సరేనా? సో అప్పుడు మ్యాక్స్ -1 ఎంత అవుతుంది? టాప్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే సార్. 5 - 1 దట్ ఈస్ 4 కాదు. ఎందుకని? టాప్ ఈక్వల్ టు ఎంతలో ఉంది? ఇది 0లో ఉంది. 0లో ఉంది.
Now repeat the same function for adding an element. Top equal to now, initially top equal to 0 lo undi. Now top equal to top plus 1. Ekkadiki veltundi top? Top equal to 0 plus 1. What is the value? 1, sir. 1. Now can you add new element? Yes, sir. Add చేయొచ్చు, sir. Add cheyochu. Now add one more element. Ante come here. Check the top position. Max minus 1 ante 4 is top equal to 4. No, sir. No. Then top incremented by 1 and a of top equal to x, put some value, that is x value ikkada pettandi ante 90 add chesavu. Now if you try to add one more element, top equal to 3 avutundi. Now if you try to add one more element, top becomes 4 avutundi. Top ekkada untundi appudu? Top equal to 4 antunna ante how many elements are added? Top 4 ayindante ఎన్ని elements add చేసినట్టు? 5 elements, sir. 5 different elements. Can you add new element? No, sir. ఎందుకంటే టాప్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ మైనస్ 1 అయిపోయింది. టాప్ ఈక్వల్ టు 4 కదా. మ్యాక్స్ is 5, 5 minus 1, that is 4. So there is no chance of adding new elements onto the array. Is it right? Yes, sir. It is understood. Idi push Yes, sir. operation. This is what we do as far as push. And if you try to delete the elements, pop, now we try to delete. Hope this particular concept of adding elements into the stack is clear to everyone. Number B6. Yes, sir. అర్థమైందయ్యా? Adding Yes. how to add new elements into the stack అనేది అర్థమైందా? Yes, sir. Roll number 19. Should I explain once again? Anybody wants the explanation once again? Anybody want the explanation once again? Okay. So this is understood by everyone. 81. Yeah, మాట్లాడాలి anybody అన్నప్పుడు. Now I am not observing all the people. You can hear, but I cannot see you. No. Somebody can reply. 81. Roll number 81. Sandeep, is it understood by you? 69. అర్థమైందా సందీప్? ఇంకోసారి చెప్పనా? అర్థమైంది సార్. How to add new elements అనేది. Initially top equal to -1. ఎందుకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Because in the logic ఏం చేస్తున్నాం మనం? Logic లో ఏం చేస్తున్నాం? Whenever we are trying to add a new element, first we check the stack full condition. If not, then top incremented by 1. Initially top equal to -1. So -1 plus 1, that is top at 0. Now add an element. That is a of top equal to, and wherever top pointer points, there you add value, that is x onto 8. Is it okay? సార్. Now we'll go for pop operation. Emma, Niharika, have you understood? Niharika, sir. understood? Yes, sir. Now this is what the pop operation. Now see, there are 2 elements on an array. Our top is pointed at 1. So this is 0 and this is 1. Now what to do? If top equal to -1. So ఎప్పుడు అవుతుంది? When the top becomes -1. Niharika, when top equal to -1. Empty. ఎంటీ అయితే అంతేనా? ఇందాక ప్రీవియస్ కేసులో పుష్ ఆపరేషన్ లో చూపించాను కదా, కనపడిందా? పుష్ ఆపరేషన్ లో ఇనిషియల్లీ టాప్ ఈక్వల్ టు -1 పొజిషన్ ఫర్ ఏ స్టాక్ కి. ఎంటీ స్టాక్ ఎప్పుడు టాప్ -1 లో ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు చెక్. అరేలో -1 ఉంటుందా లేదమ్మా? 0కి ముందు ఎలిమెంట్ అంటే -1. ఎప్పుడైనా కానీ టాప్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఫర్ ఇన్సర్షన్ అండ్ టాప్ డిక్రిమెంటెడ్ ఫర్ డిలీషన్. అంతే మనం చేసేది. సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద pop operation. So if top equal to -1, then print stack is empty. Can you delete an element from the empty stack? Roll number C8. C8. Babu, C8. Unmute. B4. B4.
B4, are you in the class? Sandeep, B4 ఉన్నాయా? Yes, sir. Can you delete Sir. an element from the empty stack? No, sir. No, అందుకనే whenever top equal to -1, then print stack is empty, return. Otherwise, ఏం చేస్తాం? Item equal to A of top. ఇప్పుడు మనం what is the element to be deleted? 15 we cannot delete. We always try to delete the topmost element. We can add new element as the topmost element and we can delete only the topmost element. We cannot touch the bottom elements. This is most important in stacks. ఈ మధ్యలో ఎలిమెంట్స్ ని కింద ఎలిమెంట్స్ ని we cannot touch if some element is already present over it. Is it okay? So if first of all, which particular element is supposed to be removed from the stack ani teliyali. For that, this is the one sec. So A of top equal to 0. So A of ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఇది 0 కాదు, temp అని పెట్టుకుంటాం. Because item equal to A of top and A of top equal to temp అంటే దాంట్లోకి temp లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. Then top equal to incremented by 1 position. Top decremented. ఇలా అలా తగ్గుతుంది. So previously top equal to 1, now top equal to 0. Now ఇది కూడా తీసేసాం అనుకో, 0 - 1, that is top equal to -1. And deleted item is ikkada 40, ikkada deleted item is 50. So this is the way we are supposed to delete. అర్థమైందయ్యా? The concept is clear, Sindhu. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ 0 బదులు we are supposed to use temp అని వేరియబుల్ ని వాడతాం, మెమరీ లొకేషన్ ని. సో A of temp ని ముందు ఎక్కడ తీసుకెళ్తాం? దీన్ని ఒక temp లో పెడతాం and then top is decremented by 1 position, that is top equal to top -1. So previous top is 1, top -1 అనగానే top equal to now 0 అవుతుంది. If you try to delete this one also, then top equal to 0 - 1, that is top -1. అంతేనా? ఏమా హారిక, అర్థమైందా? Is the concept is clear? అర్థమైందా? How to delete an element from the array? Is it followed by you? So this is what the presentation regarding stacks. Now we are briefing about what actually stack means. Stack is a linear data structure. Why? Because data structures are two different types, as we know. One is linear and the other one is non-linear. Yeah, under linear we had 3 different types. Even list code also there. So that is array, queue and stack. Only the highlighted topic is what we are discussing today is stack. So what actually linear data structure is? Linear data structure, in it data is arranged in linear sequences and data items can be traversed in a single run. So those are the, and linear data structures, all the items are accessed or placed in continuous memory locations. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంటుంది. అంటే array implementation కాబట్టి all the elements, first item will be at array of 0, second item array of 1, third item array of 2, like that the elements are placed. Then what is stack? What is stack అంటే stack is called a LIFO అన్నాను ఇందాక నేను చెప్పా. Last in first out అంటే whatever be the last element that is added or pushed onto the stack is the one which is pulled out first. ఏదైతే లాస్ట్ పైన టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు ఏది ఉంటుంది? ఆల్మోస్ట్ the last element which is inserted into the stack becomes the topmost element. ఆ topmost element delete చేస్తామట. So stack follows LIFO structure. LIFO అంటే last in first out structure. That means the last item we added or push is the first thing that we pulled out. ఏమా అర్థమైందా? Is it clear? The screen is visible to you now? మణికంట ఈ స్క్రీన్ కనబడుతుందా? Yes, sir. Okay.
So stack is a sequence of items that are accessible only at the one end of the sequence, అంటే టాప్ మోస్ట్ ఎండ్ పై నుంచి మాత్రం యాక్సెస్ అవుతుంది, అంతే తప్ప మధ్యలో ఎలిమెంట్స్ ని యూ కెనాట్ యాక్సెస్ అండ్ బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ని యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అన్ array. ఏ arrayలో ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పాత్, దట్ ఈస్ టాప్. పై నుంచి మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయాలి. దట్స్ వై ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ లో వి ఇంక్రిమెంటెడ్ టాప్ పాయింటర్ అండ్ డిలీషన్ ఆపరేషన్ లో వి డిక్రిమెంటెడ్ టాప్ పాయింటర్. అంటే టాప్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుందో దాన్ని మాత్రమే మనం వి కెన్ డిలీట్. ఇస్ ఇట్ అండర్స్టూడ్? అండ్ స్టాక్ ఎలా ఉంటుందా, దిస్ ఇస్ ద వే ద స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ ప్లేసెస్. మన ఇంట్లో ప్లేట్ మీద ప్లేట్, ప్లేట్ మీద ప్లేట్ ఇలా పెడతా ఉంటారు కదా, పెడతారా పెట్టరా? లేదా హోటల్స్ లో కూడా దిస్ ఇస్ ద వే ద ప్లేట్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి అరేంజ్డ్. ఆర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ suppose you people went for a buffet dinner, buffet lunch or buffet dinner, how the plates are supposed to be arranged? One by one? Manikanta, Sandeep, Sir. if you visit, if you go for a buffet lunch, how the plates are supposed to be arranged in the buffet lunch? One by one పెడతారు. One by one పెడతారు. Can you pull the bottom most one? నో సార్. నువ్వు వెళ్ళి నీకు కిందది కావాలంటే తీసుకుంటుంటావా? లేదు, ఏ తీసుకోలేదు. ప్లేట్ తీస్తావు జనరల్ గా? టాప్ లో ఉన్నది. టాప్ లో ఉన్న ప్లేట్ తీస్తావు. సపోజ్ అప్ టు దిస్ లెవెల్ ద ప్లేట్స్ ఆర్ క్లియర్డ్, ఇంకా ఒకటో రెండో ఉన్నాయి, న్యూ ప్లేట్స్ ఆర్ అరైవ్, అవి ఎక్కడ పెడతారు? కిందన పెడతారు. అంతేనా? మళ్ళీ పైన అలా ప్లేస్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు. సపోజ్ 10 plates ఆర్ రిమూవ్డ్, 10 న్యూ అదర్ ప్లేట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ ఇట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్? పైన తీసేదేంటి? రిమూవ్డ్ ప్లేట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ద టాప్ మోస్ట్ వన్. జస్ట్ లైక్ దిస్ బుక్స్, if you arrange books, all the books are arranged in the stack format అయితే this is book number 1, this is book number 2, 3 and 4 and 5. Which particular book is supposed to be taken out ante the topmost book, that is this one. Once this is removed, ఇంకా టాప్ ఏదవుతుంది? వన్స్ ఈ బుక్ టాప్ మోస్ట్ బుక్ తీసేస్తే వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టాప్? సెకండ్ బుక్ సార్. ఈ బుక్ సెకండ్ బికమ్స్ ద టాప్ మోస్ట్ వన్. అంటే టాప్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్లీ టాప్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ టాప్ -1 కదా డిలీషన్. టాప్ బికమ్స్ 3 అంటే ఇది. ఈ బుక్ కూడా తీసామనుకో, టాప్ ఈస్ డిక్రిమెంటెడ్ బై 1 పొజిషన్, దట్ ఈస్ టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ -1 అంటే 2 అవుతుంది. ఈ బుక్ కూడా తీసేస్తే టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ -1 అంటే 1 అవుతుంది. ఇది కూడా తీసేస్తాం. అది తీసిన తర్వాత ఈ బుక్ దగ్గరికి వచ్చామంటే టాప్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. సపోజ్ ఈ బుక్ కూడా తీసేసాం అనుకో, ఈజ్ దర్ ఎనీ టాప్? -1. -1 అయిపోతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. సో అదే యాడ్ చేయాలంటే టాప్ -1 లో ఉంది, యాడ్ 1 బుక్, -1 + 0 + 1 దట్ ఈస్ 0. 0 ఇక్కడ వస్తుంది, 1 ఇక్కడ, 2 ఇక్కడ, 3 ఇక్కడ, 4 ఇక్కడ. లైక్ దట్ యూ కెన్ యాడ్. అంటే ఓన్లీ 1 ఎండ్ నుంచే యాడ్ చేస్తాం. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ 2 different ఎండ్స్. మనం లింక్డ్ లిస్ట్ లో చదువుకున్నాం, యాడ్ న్యూ నోడ్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, యాజ్ ఎ లాస్ట్ ఎలిమెంట్, యాజ్ ఎ మిడిల్ ఎలిమెంట్ అని. సో ఇక్కడ అన్ని కేసెస్, అన్ని ఛాన్సెస్ లేవు. నా కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? Addition and deletions operations are performed only from one end, that is top end. Is it clear? Sandeep? Yes, sir. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Addition or deletion operations only performed from one end, that is top end. Is it clear? Yes, There sir. won't be 3 different cases in the case of, just like in the case of linked list. Linked list లో ఫస్ట్ నోడ్ కింద యాడ్ చేసాం, లాస్ట్ నోడ్ కింద యాడ్ చేసాం, మిడిల్ నోడ్ కింద యాడ్ చేసాం. బట్ ఆల్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కెనాట్ బి యాక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ operations that are performed on stacks? There are 2 different operations. One is push and the other one is pop. Push operations చేసినప్పుడు ఇలా ఐటమ్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంటాయి. అదే పాప్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఐటమ్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ లాస్ట్ ఎంట్రీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ. స్టాక్ లో ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ బాటమ్ మోస్ట్ లో ఉంటుంది, స్టాక్ లో లాస్ట్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు టాప్ మోస్ట్ లో ఉంటుంది. లాస్ట్ ఎంట్రీ అంటే టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. ఏమైనా అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు మణికంట? Push operation is used to insert items and pop operation is delete the items from the stack, and top represents the current position location of the data in the stack. ఏదైనా కానీ using stack pointer only we can delete the element or add the element.
Now this is the initial position. There are three different elements A, B, and C. Why C is mentioned in dark color, red color? Harika or Sindhu? Why C is marked as in red color? Emma, Niharika, last ఉండొద్దు టాప్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. సారీ సార్ టాప్ Huh? టాప్ అంటాం అంటే సి ఇక్కడ రెడ్ లో పెట్టిందంటే సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్, లాస్ట్ ఇన్సర్టెడ్ ఎలిమెంట్ అండ్ టాప్ పాయింటెడ్ at టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. Yes. When you try to add or push D onto it, now D becomes topmost element. Antena? Not C. C బదులు D topmost element అయింది. Suppose push E. Push E. So now E అనేది లోనికి వచ్చింది. What is the topmost element? ఈ సార్. ఇంకా D కాదు, E అవుతుంది. Now when you try to delete pop, E delete చేసాం, then D becomes the topmost element. If you try to delete one more pop operation, then ఇది కూడా తీసేస్తున్నాం, D తీస్తే C becomes the topmost element. Is it clear? అర్థమైందమ్మా సింధు అండ్ వెనికంట? Clear, sir. Okay. So here I stop the class because you had another class at 11:10. Okay. Hope these concepts are understood by you. We'll discuss stack in the next class. Okay. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.